So user need to enter password detail first, then stop and ripple. This is RS. Then password frequency. Password frequency and then stop band frequency. Stop band frequency. Then lastly we need sampling frequency. So these are the data we need from the user. Then we have to normalize the data, pass band frequency and stop band frequency, so that we can do WS equal to 2 into WP by FS. This is a formula for normalize, to do the normalization. Then we need to find out the order of the filter, and the order of the filter can be find out by using the function called buttword, BUTT ORD, buttword function. So in buttword function we need to pass the arguments W1, W2, RP and RS. So this function will return N, order of the filter, and the cutoff frequency. So next we need to find out the transfer function of the Butterworth filter, the denominator coefficient and the numerator coefficient of the transfer function, and that can be built by using butter, BUTTER, butter function. We can generate the transfer function, and the argument is needed order of the filter and W cutoff frequency. Then we need to plot the frequency response. So we can plot the frequency response by using the command qj, and the argument we need to pass is b.
Let's run our code. So pass the will. So I will give a value to my pass stop all will stop all and some frequencies here some stop all also sorry I missed Salzburg people, 51.5, stop all by people, support liquidity, Salzburg people, stop all by frequency, 2.20, that's how frequency is supposed to happen. This is the frequency response. This is the low pass filter. We have designed low pass filter. This is the low pass filter, and low pass filter frequency response, and this is the phase. This is the phase response of this filter. So next we are I'm sending you the code. So you please run yourself and check whether. So I'm giving in the chat box. Please check yourself the code whether you are getting output or not. ঠিক আছে স্যার। So next we are going to next আর বাদ বাকি সবার এসেছে? বাদ বাকি সবার এসেছে? দিগন্ত এসেছে তোমার? Yes sir. পরমেশ এসেছে? এসেছে পরমেশ?
Okay, okay. সিদ্ধার্থ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নেক্সট প্রোগ্রামে চলে যাচ্ছি। আমার এসছে দেখলাম, প্রবলেম আচ্ছা, হচ্ছিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। So next program is to design high pass filter. So this is low pass filter. So high pass filter. So in high pass filter, a little bit change is there. By default, if we call the function butter, then it return the low pass filter. So if we write forcefully, if we write an extra argument high, then it will return high pass filter. So this is high. Now we will do one thing. We will do the plotting of our code. So by default, if you write the fixed, it will create a plot, phase response and frequency response. So next we are doing of our own plot. That means we have to create an independent variable. Suppose the omega. Sorry, omega is the angular frequency 0.01. So customized plotting we are doing. So omega is, and usually the we know that the digital frequency transfer function is actually defined 0 to pi, and analog frequency is, it, it is not that kind of thing. So digital frequency, it is a periodic function. Transfer function is periodic, and the time period is pi. Generally, that's why the frequency response is taken 0 to pi. So I'm giving argument fixed, an extra argument w. So we need to know, that's why I'm writing. By default, it will create the plot, obviously. So, so fixed will return two arguments. One is magnitude, another one is phase. Next, so n is the magnitude, suppose, and I am converting into dB. So it is 20 log 10 absolute value of absolute value of h. Absolute value of h will be the magnitude response, and an is angle. Angle is the phase part. Angle is the phase part. Phase part of it is angle of h is the phase part. Then subplot there is only two graph, that's why 2 comma 1 comma 1. So 2 comma 1 means 2 row 1 column, and in the first place the magnitude response will be plotted. Here will be plot will be uh, 5. So OM, this is an independent variable. OM is the frequency, normalized frequencies values will return OM, and pi means this pi will come, pi symbol will come, and we will do the magnitude plot M. Then the plotting will be the frequency plot. So here in x level will be x level will be normalized frequency, and in y level will be dB magnitude. Then next plotting will be for angle.
subplot. This will be 2. This will be an angle plot, and x level will be normalized frequency and y level will be phase in radians. So I am saving the code. This is problem 2. So first, passband ripple. Passband ripple, I am giving the same 325. Stop band ripple, I am giving 50. Then passband frequency, I am giving 1200. Stop band frequency 2400. Double of it. Sampling frequency is suppose 10,000. So n must be a positive integer point exit. So in suppose here is the infixed b w b a w. N must be positive integer n is coming as 8. Order is coming 8. Oh, sorry. This is the mistake. This will be a code. So ripple will be 3.5. Stop band ripple is 50. Passband ripple is 1.00. Stop band ripple is 1.00. Sampling frequency 10,000. So if we do the customized plot, so this is the frequency response we are getting for the high pass filter. So I'm giving you the code. You please run yourself. Oh, sorry, it will not go at a time. Will not get at a time. পুরো কোডটা একসঙ্গে পাবে না, আমি দুটো সেগমেন্টে করে পাঠাচ্ছি। চ্যাট বক্সে পুরো লিমিটেশন আছে length. So this is the first part, and this is the second part.
please check your chat box and take the and copy the code from there, and you please run the code and see whether you are getting the uh, correct frequency response or not. So you please check yourself. অভিক, তুমি করতে পারছো প্রোগ্রামগুলো? অভিক, অভিক শুনতে পাচ্ছ? আগ্নেয়ী, প্রোগ্রাম করেছো? Am I audible? Yes, sir. রেসপন্স করছে না কেউ? জীবন তো হয়েছে প্রোগ্রাম? হ্যাঁ স্যার করছি, এটা লাস্টটা করছে, সেকেন্ডটা। ঠিক আছে। অঞ্জয়, প্রোগ্রাম করেছো? স্যার এসেছে স্যার। এসেছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অনুপ্রীতি, হ্যাভ ইউ ডান? আমার এসছে, আউটপুটটা এলো। এসেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। অনুপ্রীতি, হ্যাভ ইউ ডান? অয়ন, দেবাংশু, করেছো প্রোগ্রামটা? হ্যাঁ স্যার দিই। আচ্ছা, পিয়াল, হ্যাঁ স্যার চলে এসেছি। হ্যাঁ স্যার চলে এসেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। পৌলমী, পৌলমী করেছো প্রোগ্রাম? রনক, সহেলি, প্রোগ্রাম করেছো? সিদ্ধার্থ, okay, so we are going to our next program. So that is the band pass filter of Butterworth filter, band pass filter. So I'm just copying the code because the basic format of the code is same. So only 1-2 lines we have to change. So here the major change is there. In Butterworth filter, in band pass filter, we need to
pass two frequencies. One is upper cutoff frequency and then the lower cutoff frequency. That's why here the cutoff frequency, the Butterworth filter that will return is basically an array composed with upper cutoff frequency and lower cutoff frequency, W1 and W2. This is basically n. This is the small difference, and here we have to write band pass this BAND this band pass. So that's the thing. We just the little bit modifications is there. Small modifications are there. Here is the modifications on these three lines. So the WN is basically W1 and W2. This is an array, and we are not taking this argument returned from this word function. And here the butter function, we need to change the one argument which was written high. We will write band pass because it is band pass filter. So let's save the code and run the code. So pass band ripple, I am giving 0.3. Stop band pass band for stop band ripple, I am giving 40. Pass band frequency I am giving 1500. Stop band frequency giving 1200, and the sample frequency is 10,000. So this is the frequency response of the band pass filter. Here you see that here this region it is giving the lowest attenuation. Here it is the lowest attenuation in this range, but here you see the attenuation is much more, minus 600 dB, and here it is 500 minus 500 dB. Minus means all are attenuations. These are attenuations, and this is the maximum is 0, but there is no attenuation is there. So as the plot is we have plotted in dB scale. In dB scale, minus value is the attenuation, and obviously filter will not amplify any signal. Filter is not amplifier; it will not amplify anything. So the maximum value you will get 0 dB, and all other values will be attenuation. So in the passband region, we are getting 0 dB attenuation. For all other frequencies, we are giving high attenuations. So this is a phase plot. So again I am giving you the code. You please run yourself and check the output, and giving the code in the chat box in 2 pieces. Please take the code and please write of your own and run of your own. See what I want to you.
Thank you. So Devan should share your screen and show your output and stopping my presentation. So you please share your screen and show our output to me. Devan should. Okay. Anyone have complete? Okay. Thank you. Okay. And anyone have completed the code? Mridul, have you completed? তুমি একবার শেয়ার করে কি দেখাবে বন্ধুদের যে কিরকম হবে লেভেলে? তাহলে চেক বুঝতে পারছো কিনা সেটা বুঝতে পারবো, নাহলে ওয়ানে হয়ে যাবে বেসিক্যালি। কি কি ইনপুট দিয়েছো তুমি? 0.5 ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তুমি স্টপ প্রেজেন্টেশন করতে। পাবেল প্রোগ্রাম করেছো? পাবেল প্রোগ্রাম করেছো? Pavel, am I audible to you? Tarun, am I audible? Am I audible to you, Tarun? Swarnali, am I audible? Anyone কেউ কি শো করবে আউটপুট? কেউ কি প্রোগ্রামের আউটপুট শো করবে? বলছি আউটপুটটা কেন আসছে সেটা বুঝিয়ে না তো। হ্যাঁ বলো। আউটপুটটা খুব বুঝিয়ে না। আউটপুটটা কি করবো? আমার কমপ্লিট এসছে কেন আসছে? Oh, yes. So this is a band pass filter. Band pass filter means some band of the frequency will be passed and some band of the frequency or upper cutoff frequency and difference between upper cutoff frequency and lower cutoff frequency. This band will pass to the filter. স্ক্রিনটা শেয়ার করুন স্যার। Oh, sorry. Band pass frequency filter মানে কিছু ব্যান্ড হচ্ছে কি করে, some band of frequency will be passed through the filter and other will be rejected. You see here this is the characteristics of the filter. Here you see this is the lowest attenuation. This region is the lowest attenuation. Here the system is offering some attenuation. Here also system is offering some attenuation.
and here is the extreme attenuation the system is offering. Now here, this is basically the transition region, this region. All of you know that when I discussed the general theory of filter, I explained that in passband, this is a passband and this is the stop band. Passband and stop band is abruptly not changed from 0 to 1 to 0. So it basically there is a transition region is there. That means gradually the filter is offering attenuation, is stopping the frequencies. So here in this region, the filter is passing through the frequencies component. And here in this region, it is offering attenuation. That means it is stopping the frequency. That's why a band of frequency is passed through the filter. That's why this filter is called bandpass frequency. And the graph is plotted in dB scale. And the maximum value, if this is there is no attenuation here. No attenuation means 0. 0 is no attenuation. But negative values as is plotted against logarithmic. So negative values are basically the attenuation. Actually log P0 output by input. So log 20 is 10 output by input. So if output is less, then if it is less, then log will return negative value. That's why it is called the attenuations. তো সেই জন্য গ্রাফটা এরকম দেখাচ্ছে আর কি, যে এইখানে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিগুলো পাচ্ছি আউটপুটে, কিন্তু এই সব জায়গাতে আমরা এখানে কিছু পারবো, কেন গ্র্যাজুয়ালি তো ট্রানজিশন রিজিয়নটা গ্র্যাজুয়ালি রোল অফ করছে, এখানে কিছু আমরা কম্পোনেন্ট পাবো, কিন্তু এই এর পরে আমরা পুরোপুরি স্টপ, মানে কিছুই পাবো। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার। কিন্তু থিওরিটিক্যাল ব্যান্ড পাস হলে কি হতো, এখানে জাস্ট এরকম একটা, তারপরে পুরো জিরো। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তো রোল আপটা সিমেট্রিক্যাল নয় এক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সিমেট্রিক্যাল নয়, এক্ষেত্রে সিমেট্রিক্যাল নয়। হয়তো সিমেট্রিক্যাল হতেও পারতো যদি আমরা সেরকম ভাবে প্লটটা অ্যাডজাস্ট করতাম, কিন্তু এখানে সিমেট্রিক্যাল দেখা যাচ্ছে, কারণ জিরো থেকে প্লট করছে তো নর্মালাইজ ফ্রিকোয়েন্সি, নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দিকে তো যাচ্ছি না। জিরোতে কিছু একটা আমাকে অ্যাটেনুয়েশনটা অবভিয়াসলি একটু কম, কিছু হয়তো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট আউটপুটে যাচ্ছে, এইখানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা পুরোপুরি স্টপ হয়ে যাচ্ছে। আর এটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্টার। প্র্যাকটিক্যাল ফিল্টারের সঙ্গে তোমার থিওরিটিক্যাল ফিল্টারে তো বিশাল পার্থক্য থাকবে, কারণ এটা আমরা বাটফ্রথ ফিল্টারে আমরা করেছি। বাটফ্রথ ফিল্টারে আমাদের ট্রানজিশন রিজিয়নটা খুবই বড় হয়, মানে এবার যদি আমরা চেবিশে ফিল্টারে করতাম তাহলে হয়তো ট্রানজিশন রিজিয়নটা, ইলেকট্রিক্যালি করলে ট্রানজিশন রিজিয়ন আরো কম হতো। তো বাটফ্রথ তো সবচেয়ে ওয়ার্স্ট, মানে এই মানে ফিল্টারের রেসপেক্ট সবচেয়ে ওয়ার্স্ট রেসপন্স বাটার হতে হবে, এখন ট্রানজিশন রিজিয়নটা খুবই বড়। স্যার ফেজে হঠাৎ র‍্যাপিড এরকম চেঞ্জ আসছে এখানে, ফেজে চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা, এই ব্যান্ড পাস যেখানে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা এই রিজিয়নটা পাস করছে, সেখানে আমরা তো ফেজ দেখছি চেঞ্জ হচ্ছে, মানে কর্নার হয়ে যাচ্ছে পুরো, কর্নার হয়ে যাচ্ছে। এটা লিনিয়ার ফেজ রেসপন্স নয়, অ্যাকচুয়ালি লিনিয়ার ফেজ রেসপন্স আমরা এখানে পাচ্ছি না। তো বেসিক্যালি এটা তো আইআর ফিল্টারের ইমপ্লিমেন্টেশন, তো আইআর ফিল্টারের ইমপ্লিমেন্টেশন লিনিয়ার ফেজ পাওয়া যায় না, এফআর ফিল্টারে সাধারণত ফেজটা লিনিয়ার হয়। তো এরকম পাওয়া যাচ্ছে আর কি, যেহেতু আইআর ফিল্টার ইমপ্লিমেন্টেশন, সেখানে এখানে ফেজ তো লিনিয়ার হবেই না, একটা কর্নার পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এখানে ম্যাগনিটিউডটা আমরা এখানে পাচ্ছি, ফেজটা একটুখানি ডিলে হচ্ছে, ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে, তো ভালোই চেঞ্জ হচ্ছে এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের ফেজ। তো এখানে নর্মালাইজ অবশ্যই ফেজ 2 আছে, এখানে 1 আছে, এখানে 3 হয়ে যাচ্ছে এখন ফেজ চেঞ্জ। ঠিক আছে, এরকম রেসপন্স এসেছে। অ্যাকচুয়ালি কি আছে, আমরা যে ফিল্টারগুলো করি যখন প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়, এগুলোকে বেসিক্যালি একটু টিউনিং করতে হয়। এখানে তো আমরা জাস্ট একটা অ্যাবরাপ্ট ভ্যালু দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি যে এরকম হচ্ছে, একটা রেসপন্স দেখা যাচ্ছে। ধরো আমি একটা লো পাস ফিল্টার প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, তাহলে আমার কত অর্ডার হবে, কত ট্রানজিশন রিজিয়ন আমরা নেব, সেগুলো ক্যালকুলেট করে আমাদের ইনপুটগুলো দিতে হয়।
করে আমরা কোথায় ভালো রেসপন্স পাচ্ছি সেটা আমরা আমাদের দেখাতে হবে। হুম। তো পরের দিন একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমরা দেখাবো আর কি। এম এম মডুলেশন ডিমডুলেশন করার সময় তো আমরা লো পাস ফিল্টার ইউজ করি, তখন একটা ভালো পাস ফিল্টার ইউজ করে আমরা সেটাকে চেক করতে পারি। তো অবশ্যই এখনো দেখাতে পারি তোমাদের একটা এম একটা অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন আমরা দেখাতে পারি। তো আমরা সেটা অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন আমরা একটা সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা একটা প্যাম পালস অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন একটা দেখাই। সেইখানে আমরা একটা ফিল্টার লাগিয়ে আমরা সেটাকে আমরা ইয়ে করি আর কি, তোমার সেটাকে আমরা একটা লোপাস ফিল্টার লাগিয়ে প্যামে করে সেটাকে আমরা ডিমোডুলেট করে দেখাই। তাহলে একটা প্র্যাকটিক্যালি বোঝা যাবে যে কি হচ্ছে। তো প্যাম সিগন্যালে তোমরা সকলে জানো একটা স্কোয়ার ওয়েভ থাকে, স্কোয়ার ওয়েভের একটা এম এর মতো স্কোয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটা বাড়ার অ্যাকর্ডিং চেঞ্জ হয় অ্যাকর্ডিং টু ইনপুট মেসেজ সিগন্যাল, হ্যাঁ। ইনপুট মেসেজ সিগন্যাল আমরা কি হবে ওটা একটা স্যাম্পল সিগন্যাল হলো, স্যাম্পল সিগন্যালকে আমরা কি করে রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারি, একটা রিকনস্ট্রাকশন ফিল্টার আমরা মধ্যে দিয়ে পাস করাতে হয়, করে আমরা সেটা স্যাম্পলটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করি, মানে অরিজিনাল সিগন্যাল ফিরে পাই। তো অরিজিনাল সিগন্যাল রিকনস্ট্রাকশন ফিল্টার বেসিক্যালি একটা তোমার একটা লো পাস কাইন্ড অফ ফিল্টার। তো সেটা আমরা এই বাটরওয়ার্থ ফিল্টারটাকে ইউজ করে দেখতে হবে যে কিরকম আউটপুট দিচ্ছে। তো প্রোগ্রামটা দেখা যাক। সিএলসি একটা কপি করে নিব। ধরো এফসি এফসি 100% এরিয়া ফ্রিকোয়েন্সি, মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আমার নিচ্ছি এফসি বাই 10। ধরো এফসি কে 10 ভাগ করলে যেটা দাঁড়ায় সেইটা হচ্ছে আমার মডুলেটিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি। And fs is the sampling frequency. Fs is the sampling frequency. Suppose it is 100 times 100 times fs. Sampling frequency obviously much greater with the input signal. And now we have to mix the time 0.026. We start from 0 and 1 by suppose 8 is the interval, and maximum frequency suppose FM. We can choose anyone. Just message signal in SG. Message signal is basically pause into FM into T. This is the message signal. It's sinusoidal signal. Now carrier signal. Obviously here carrier signal will be a square signal. CARR carrier SGL carrier signal 0.5 into SGL square into 5 into FC into T.
25 into FC, FC into T, 0.5. 0.5 is basically the bias. This is the carrier signal. Next, we have to generate the PAM signal. And we take an empty array. This is an empty array. So the PAM signal will be generated and it will be stored here. So for I equal to 1 LG length message signal. Okay. Sorry, we have done one mistake. Mistake is we need to forget to find out the modulated signal in mod. This will be a modulated signal. Modulated signal will be message signal multiplication carrier signal. Just like AM signal. So for this length, if signal equal to 0, if modulated signal is 0, after multiplication ET will be if modulated signal is 0, so 0 will come here, else single plus 2. So formatting the signal like this way. Let's see what is then end ends and Now
Let's draw the figure. Figure 1. Then subplot. In subplot, how many plots we have? First is the input signal, message signal, carrier signal, pan signal, and output signal, and filter signal. So there are 5 plots will be there. So subplot subplot. So 5 plots are there. 5,1,1. Then plot. First we have to plot the message signal in SG message signal. So then again writing second plot will be carrier signal. Second plot will be carrier signal. Third plot will be pan modulated signal. Third plot, fourth plot will be the this is basically and signal after doing the biasing thing, because if you do the multiplication, some portion of the signal will get the negative side. So we are putting the bias so that all the value of the pan signal will be positive. So I'm not almost liking the X level Y level because it will lengthen the code will be long. Just we have to understand what is happening. Next we have to just see the code, and next we'll implement the filter part. So now save the code. Let's see whether pan signal is coming out. Again, this is your area message signal, because we are getting a cosine signal. This is the square wave, and here this is the bond which is out of the bond because some portion we need to replace this. So one want to get this to as the signal is oscillating positive and negative. This portion we need to
For that reason, we cut the fallback and we create some bias so that all the portion of the signal will come to the positive side. Then this signal has to be reconstructed. To reconstruct the signal, we need a low pass filter, a butterworth filter, so that this signal can be reconstructed. This is a sample signal. So we need to reconstruct, we need a butterworth. লাস্টের ওটাতে বায়াস দেওয়া আছে, লাস্টের গ্রাফটা দেখতে হ্যাঁ বলো দিগন্ত। বলছি লাস্ট যে আউটপুটের গ্রাফটা দেখালেন, মানে যেখানে ওই মানে নেগেটিভ পার্টটাকে পজিটিভ করা হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। সেখানে কি বায়াস দেওয়া ছিল? এই যে এখানে যে আমরা ফর লুপটা ইউজ করেছি না, এই দেখো একটা ফর লুপ ইউজ করেছি, এখানে ফর লুপে যে ট্রু বায়াসটা দিয়েছে এখানে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, টুটা যেখানে যেখানে জিরো আছে সেখানে সেখানে আমরা যা আছে সেটাই আমরা টিটি বলে একটা এমটি আমরা অ্যারে তৈরি করেছি, এই যে টিটি এমটি অ্যারে তৈরি করেছি। যদি সিগন্যালের ভ্যালুটা জিরো পাই মডুলেটেড সিগন্যালে, তাহলে আমরা কি করছি, জিরো ভ্যালুটা টিটিতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যখন কোনো সিগন্যালে জিরো ভ্যালু না পাচ্ছি সেই জায়গাটাতে আমাকে বায়াস ঢোকাতে হবে, সেইখানে আমরা টু একটা বায়াস ঢোকানো, যে কোনো বায়াস ঢোকানো যেতে পারে, আমরা টু ঢোকাচ্ছি আর কি। কারণ সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউডটা আমি কম নিয়েছি, আমি তো বেশি সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড নিইনি, এখানে 0.5 নিয়েছি, 0.5 আর এখানে 0.5 যোগ করেছি, মানে 1 হবে ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ, এখানে আমি টু বায়াস নিয়েছি, এই ফর লুপের কাজটাই হচ্ছে তা। তারপর রান করে দেখাচ্ছি। এই দেখো সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউডটা ম্যাক্সিমাম 1, পজিটিভে 1 আর নেগেটিভে 1 এসেছে, সেই কারণে আমরা 1 নিয়েছি। So next let's see, we pass this signal through a low pass filter. So let's slide the next code. So we need to normalize the frequency. This is an important step, normalization, FM by Fs. This is normalized frequency. মানে একটা পজিটিভ 3 তে যাচ্ছে আর একটা পজিটিভ 1 এ যাচ্ছে নেগেটিভ পার্টগুলো ওখানটাতে, হ্যাঁ আর জিরোটা জিরোতেই থাকছে। হ্যাঁ, তো জিরোটা তো জিরোতেই থাকছে, জিরোটাতে আমার তো কোনো অ্যাড করার কোনো দরকারই নেই, কারণ জিরো তো জিরো। নরমালাইজ ফ্রিকোয়েন্সি, তারপরে বাটারওয়ার্থ ফিল্টারটা তৈরি করছি। বাটারওয়ার্থ ফিল্টার এখানে অত কিছু করছি না, আমি একটা জাস্ট ফিল্টার বানাচ্ছি, একটা ধরো 5 কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি দিলাম, আর ধরো নরমালাইজ অর্ডার অফ দ্য ফিল্টার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ধরো আমি 5 টাইমস দিলাম, এটা টিউনিং করতে হবে। একবার রান করিয়ে দেখবো যে কি সমস্যা হচ্ছে, তখন আমি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বাড়াবো। অ্যাকচুয়ালি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি, যে আমার সিগন্যালের আমার ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে এখানে, fc/10 মানে 10 আছে, 10 হার্টজ আছে ফ্রিকোয়েন্সি। তো 10 হার্টজ হলে কত হবে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি, 5 টাইমস দিলাম, সেখানে ধরো 50, ঠিক আছে, তাতেই আউটপুট চলে আসবে। So butterer will create a transfer function that is num, 10. ট্রান্সফার ফাংশন পেয়ে গেছি, এইবার আমরা ফিল্টারটা তৈরি করেছি। এবার এই ফিল্টারের মধ্যে আমাকে সিগন্যালটা পাঠাতে হবে। FILTER filter, then named in the transfer function n is the transfer function, then we have to pass the signal. Signal is the TT is the signal, TT our signal, this is TT, this is the TT signal, we are passing through the passing the pan signal, and the output it will return a message is reconstructed message, reconstructed filtered output message. Next we have just plot. So before that we have
this will be the thick dot. Plotting will be necessary. This number. So this is the reconstructed segment. Obviously, it will be time delay is there. As you know, you have seen the phased response of the filter. There is some phase difference is there. So that's why there is a phase delay with this reconstructed segment. That can be explained from the phase response of the Butterworth filter. Just in the last program, we have seen that there is a considerable amount of phase differences there. That's why this small amount of delay is coming. So this is the output of application of the low pass filter. So after doing all these things, we can write some more program on the filter, real application, what is happening. So first we need to learn at least how the filter is implemented. Then we can do some applications also. So understood. So I am sharing you the code, so you can run yourself. So I am sharing the code. This is the first piece of code. This is the first piece of code, and this is the second piece of code. You please check yourself. কেউ চেক করেছো প্রোগ্রামটা? হ্যাঁ স্যার। এসেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একবার স্ক্রিন শেয়ার করে তো একটু বন্ধুদের দেখাও। Okay, thank you. Thank you. Screen share বন্ধ করতে। Okay, we are going to our next code. So let's do the band stop filter. The band stop filter. We have implemented band pass filter. We will implement next band stop filter. স্যার এসছে আউটপুট। Okay, thank you. Thank you. So to do the band pass filter, band stop filter, we need a very small modification. Only here
the band pass will be changed to STOP stop. This is the just small changes is there. So this is problem number 5. Small modifications and stop. So let's run the code. Pass band ripple giving 0.4, stop band ripple 46, pass band frequency 1100, stop band frequency 2200, and then the sampling frequency suppose is 10. This is the band stop filter. Here you can see that band stop filter obviously some portion of the frequency will stop. মানে কিছু portion কি হবে stop করবে, and all other frequency will be available in the output side, but some portion of the frequency band will be attenuated. Here you see that from here to here some portion of the frequency is attenuated. We are not it is not available in the output. So this is the band stop filter, and here this is the output. There is no attenuation in this range. In this range here is 0. 0 is the no attenuation, but here it is offering, in this point it is offering maximum attenuation around 230 or 220. This is the maximum attenuation we are observing. So this is the band stop filter opposite to band pass filter. So I am sharing you the code. So you please check yourself. This is the first segment of the code, and this is the second segment of the code. Please check the code. প্রোগ্রামের আউটপুট এসেছে কারণ? ইয়েস স্যার। পিয়াল তুমি একটু শো করো তোমার আউটপুটটা একটু দেখি। পিয়াল এর রেসপন্সটা অনেকক্ষণ পরে পেলাম। বাহ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তুমি ইয়ে করতে পারো, প্রেজেন্টেশন বন্ধ করতে পারো। আমার এসেছে। আচ্ছা নিকুল, দেখাও তোমার আউটপুটটা দেখি।
আসলে আমাদের ল্যাব পারফরমেন্সও একটা নাম্বার আমাদের থাকে, তো সেই কারণে তোমাদের আউটপুটগুলো চেক করছি যাতে ল্যাব পারফরমেন্সের ওই মানে যে আমাদের অ্যালোটেড যেটা জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা চেক করার জন্য ল্যাব পারফরমেন্সের উপরে একটা নাম্বার থাকে তোমাদের। তো আমি সেজন্য রিকোয়েস্ট করবো যে এখানে তো ধরো সবাইকে তো সম্ভব নয়, তবে আমি চেষ্টা করছি মোটামুটি একটা একটা প্রোগ্রাম যাতে সবাই আউটপুট দেখতে পারি, ল্যাব পারফরমেন্সের যে ইভ্যালুয়েশনটা যেটা করতে হয় সেটা যাতে অঞ্জয়, তুমি কি এসেছো? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার বেরোলো। আচ্ছা, আউটপুটটা শো করো। ওকে স্যার। যারা যারা আউটপুট দেখাচ্ছে তাদের আমি একটু নোট করে দিচ্ছি। স্যার এটা দিয়েছি, পাস ব্যান্ড রিপেল আর এগুলো ভ্যালুস দিয়েছি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, স্যার ঠিক দেখতে আছে। পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। স্যার এটা আউটপুট দিয়েছি। বাহ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। আচ্ছা, অঞ্জয়, অঞ্জয় তুমি কি এসেছো? শুনতে পাচ্ছ অঞ্জয়? অঞ্জয়, am I audible? Okay. Agni, am I audible? Agni, Anjay, then Anupriti. Parmesh, তোমার আউটপুট আসছে? পরমেশ, স্যার নেটে স্যার প্রচুর প্রবলেম। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যালো পরমেশ, পরমেশ কি তোমার আউটপুট এসেছে? सर। मैं फोन से लैब कर रहा हूँ, मोबाइल ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি ফোন থেকে করছো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমরা এই আউটপুট গুলো আমাকে একটুখানি গ্রুপে পোস্ট করো। আগের দিনে রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিন্তু কারোরও পাইনি। তো একটু আউটপুট গুলো যদি করে একটু আমাকে দেখাও, মানে পোস্ট করে অ্যাটলিস্ট গ্রুপে। আচ্ছা, স্ক্রিনশট তুলে পাঠাটা। Sir, হ্যাঁ which হ্যাঁ group? হ্যাঁ, কিছু একটা যাতে এই যে আমাদের যে একটা গ্রুপ আছে না সিগন্যাল প্রসেসিং ল্যাবের, ওই ক্লাসরুমে। सर ক্লাসরুম, क्लासरूम में फिर को भेजना হ্যাঁ ক্লাসরুম, ক্লাসরুম একটু স্ক্রিনশট নিয়ে ক্লাসরুমটাতে একটু পোস্ট করে দিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, সবাই একটু ইন্ডিভিজুয়াল করো। যারা ল্যাপটপে করছো না ফোনে করছো তারা পরে একটু করে ইয়ে করো, পোস্ট করে দিও। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের কোডটাতে চলে যাই। পরে আমরা চেবিশেপ, আমরা বাটারনাথ ফিল্টারের মোটামুটি সবগুলো ইমপ্লিমেন্ট করলাম। নেক্সট আমরা চেবিশেপ ফিল্টার দেখছি, ডিজিটাল চেবিশেপ ফিল্টার। ফার্স্ট চেবিশেপ লো পাস ফিল্টার। বেসিক কোডের ফরম্যাটটা একই রকম, সেই কারণে আমি একটা কোড যে কোনো কপি করে নিলাম যাতে বারবার না লিখতে হয়। So pass band frequency, stop band frequency, sample frequency, normalization, all are same. So here part word will be Cheb word, and Chebyshev is two type of Chebyshev, Cheb 1 and Cheb 2. So practically Chebyshev 1 is implemented and used widely. I already explained why, because in Chebyshev 1 type 1 filter we get ripple component in the pass band. If there is no ripple component in the stop band, that is highly desirable. But in Chebyshev 2 we will get ripple component in the stop band. It is highly undesirable. That's why practically we use Chebyshev 1. So here in the lab we will be implementing only Chebyshev 1 filter. So the but word command will be changed to Cheb 1 word, CHEB 1 word.
This is the command. Okay, so what this order, finding out the order, this function will be changed, and butter function will be changed to shape 1. CHEBY 1. You see the shape 1, shape 2, two functions are available, but we will use only shape 1. So here an extra argument is required. It is repeal. Obviously, repeal component will be required because in the passband repeal component is present in the Chebyshev filter. So I am saving the code, and this is problem number 6. So passband repeal, I am giving 0.2. Stop band refill, I am giving 4.5. Pass band frequency, I am giving 1300. Then stop band frequency, I am giving 1400. Then sampling frequency 10,000. Let's see the output. This is the output of the Chebyshev filter 1. Chebyshev filter 1, this is the output. This is a low pass filter. This is a low pass filter. Here you see the phase difference is much more better than the butterworth filter. Here. So this is a Chebyshev 1 filter output. So I am again sharing the code to you. Please check code. রোশন স্যার স্যার হ্যাঁ বলো স্যার এটা চলে এসছে। আচ্ছা ঠিক আছে দেখো আচ্ছা জাস্ট সেকেন্ড স্যার স্যার সেরকম আসছে। ঠিক আছে আচ্ছা স্যার এই Chebyshev filter আর butterworth filter এর মধ্যে মানে ট্রানজিশনটা মানে ফাস্ট পারফরম্যান্সের জন্য কি আমরা Chebyshev filter আর butterworth ইউজ করি না? মানে কোনো ক্যালকুলেশন কমপ্লেক্সিটি বেশি আমরা কি হয় অ্যাপ্লিকেশন করতে যে আমরা কোনটা কোনটা যেগুলো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ছিল তো আর কোনটা কাজ করতে কোনটাই দূরে বেকার 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 ডিপ বোর্ড বেকার একবার অ্যাপ্লিকেশনের উপর ডিটেইলস সেরকম কোনটা আমার ইম্পর্টেন্ট সেই হিসাবে ওটার উপর ডিপেন্ড করে যে সেন্সিটিভিটি মানে কতটা সেন্সিটিভ আমার ডিভাইসটা, তার রেসপেক্ট আমি কোন ফিল্টারটা দেবো, মানে তার রেসপন্সটা কত ফাস্ট হবে। কত ফাস্ট হবে সেটা ডিজিটাল ফিল্টার তো প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন কমপ্লেক্সিটি অবশ্য তোমার বাটরওয়ার্থে কম, বাটরওয়ার্থটা তাদের রেসপন্স Chebyshev ফিল্টার ট্রান্সফার ফাংশনটাই দেখবে অনেকটা কমপ্লিকেটেড,
ওখানে একটা পলিনোমিয়াল থাকে, চেবিশেভ পলিনোমিয়াল বলা হয়, সেটা তোমরা হয়তো থিওরিটিক্যাল ক্লাসে পড়েছো। চেবিশেভ পলিনোমিয়াল ক্যালকুলেশন কমপ্লেক্সিটি চেবিশেভ ফিল্টারের বেশি, ইলেকট্রিক্যাল ফিল্টারের আরো বেশি। ফার্স্ট আউটপুট যদি পেতে চাই তাহলে আমাকে বাটরফ ফিল্টারে যেতে হবে, কিন্তু যদি আমি প্রিসাইজ যদি কাট করতে চাই ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে আমাকে চেবিশেভ নিতে হবে ফিল্টার। ওকে স্যার। সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থকে 2-3 দিন পাওয়া যাচ্ছে না, কি ব্যাপার? ও রেসপন্স করছে না, আগের দিনে করলো না রেসপন্স। সিদ্ধার্থ কি খবর, কোথায় গেল সিদ্ধার্থ? চলেও গেল মনে হচ্ছে। সিদ্ধার্থ, am I audible to you? সৌভিক বড়ুয়া, তোমার এসেছে আউটপুট? সৌভিক, সহেলি, আউটপুট এসেছে? হ্যালো। হ্যাঁ সিদ্ধার্থ, কি ব্যাপার, তোমার পাওয়া যাচ্ছে না? আর না, আমার নেটে একটু প্রবলেম করছে মাঝে মাঝে, সরি স্যার। হ্যাঁ, আগের দুদিনে পেলাম না। আচ্ছা, তুমি কি প্রোগ্রামটা করেছো? সিদ্ধার্থ, প্রোগ্রাম করেছো? হ্যাঁ, হ্যালো। আর না, আমার হ্যাঁ। এই নেটওয়ার্কটা মাঝে মাঝে মানে রানটা করছি, বাট নেটওয়ার্কটা প্রবলেম করছে, কোথায় কম্পাইলেশন। আচ্ছা, তুমি তাহলে ক্লাসে পাঠিয়ে দিও আউটপুটটা করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের প্রোগ্রামটা চলে যাই। পরের প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের হাই পাস ফিল্টার তৈরি করছি। তো আমরা ওই কোডটাকেই মডিফিকেশন করে নিলাম। তো এখানে চেব 1 ওয়াট, এখানে চেবি 1, আর এখানে একটা রিপিল। এই তো 3টে জায়গায় জাস্ট স্মল চেঞ্জেস আছে বাটরফ ফিল্টারের রেসপেক্টে। তো পরের প্রোগ্রামটা আমরা দেখি। 7, প্রবলেম 7। So let's run the code. Pass the repeal which is equal to. স্যার স্ক্রিনটা মানে শেয়ার করেন না। Oh, sorry, share করুন, sorry. তো আমরা জাস্ট মডিফিকেশন যেখানে করেছি সেটা হচ্ছে এই চেব 1 ওয়াট লিখেছি এখানে, চেবি 1, আর এখানে রিপিল কম্পোনেন্ট দেওয়া হয়েছে। This is only these 3 small changes. I have already run the code. I gave the passband ripple 0.2 and stop band ripple I'm giving 60, and passband frequency 1500, stop band frequency is 2000, and sampling frequency is 10,000. So this is the high pass filter. Now here you see that the transition region is considerably low, short compared to the butterworth filter earlier. Whatever we have seen the transfer function, it is significantly small. So this is the transfer function of the magnitude response of this high pass filter. So here the amplitude is attenuated, and this is a transition region, and here all the frequency component are passed to the filter. So I am sharing the code.
This is the second piece of code. Please check. I'm stopping presentation here. So please check, and after completion, you please show me the output sharing the screen.